We. Simama hapa. Habari yako? Kijana. Wewe kijana. Naongea na wewe kijana. Mbona unaendesha kwa pavement? We, utaki kuongea? It's rude, it's obnoxious, and it snatches people's keys from their bikes. It's known as Instructor Willy. And before we dive deep into him, no rainbows intended whatsoever, let's find out where he came from. Nataka kujua kama uko na DA. Ndio angalia kwa system. Angalia kwa system. Niangalie wapi? Sasa sina hiyo wakati. He was born in a family of 4 kids, where he's probably the third one. You can almost tell that from that early age, he was already disgusted by the rider status quo. He grew up as a normal kid, then joined high school where he maintained the same stone face that you are used to. He then went ahead to grow up as a fine young man who hates the dimensions of his biceps. No big deal, it happens to the best of us. So he did the most logical thing. He joined the gym, and this is where things began getting wicked. See, from that, he got a little bit of body, a little bit of muscle. Then he began posting himself on TikTok around May 2022. But unless you're a 5-foot brown girl with daddy issues and a spoonful of frumbanyas, or none really, we'll just be following anything, trending does not come easy like that. And he can testify. But desperate measures calls for desperate actions, and oh, where are my manners? I assume he comes from Mumias. You can tell by the comprehensive Swahili every lawyer has had the right to possess. In fact, we need to have a new constitution addressing that. Habari yenu? Salama. Mnasikiaje mnaelekea kumaliza kifungo? Ni jambo la faraja mwanzo. Huko ndani alikuwa mateso, lakini hatimaye Mwenyezi Mungu ametukumbuka bwana. Mmebadilika ama mjabadilika? And coming from Western Kenya, an area well known to produce 90% of Kenyan security guards. Sasa hapa mama, sasa tuko Chivanji. Wakati ambapo Chivanji ilikuwa inaanzishwa mama, hapa sasa tulizakata rumba. It's only fair that he became obsessed with police-like operations. Yes, officer on duty. Yes, sir. Enda cell. Yes, sir. Uniletee kijana anaitwa James. Yes, sir. Prison skits. Hapana. Tunawaachilia mwende mkao watu wazuri. Society wakubali na mtu asirudie makosa. Sawa sawa? Sasa. Sawa, endeni. Law enforcement skits. Naitwa Moses. Ongea kwa sauti bwana. Afisa naitwa Moses. Mimi nimepoteza vitu zangu za nyumba. Ikiwemo simu, blanketi, na mattress na vyombo. Na gas. Sasa nimekuja kwa usaidizi. Mnisaidie. Ulikuwa umeripoti ama ndio mara ya kwanza? Ni mara ya kwanza afisa kuripoti. Security drills. Tulia. Habari yako? Nzuri. Walking with a crude weapon in broad daylight for no reason at all, referring to people as kijana. We, kijana. Kijana. We kijana. Naongea na we kijana. Kijana. Na hii uchumi. Kijana. Utaenda station. Calling himself officer, owning an imaginary station, the list is endless. Enda ambia mwenyewe, kama sio yake ambia mwenyewe anifuate station, sawa? Kijana acha kunisumbua, usinifuate. Tafuta vile utafika station. But with great skit success comes a receding hairline. That's how you know he has made it. But some of you are not yet convinced that these are mere pranks. Millennials, I'm looking at you. Let us check this skit for example. We. Hii bike ni nani? Ameingia wapi? Wewe pikipiki ni nani? Hii bike ni nani? Nauliza mara ya mwisho, hii pikipiki ni nani? Kijana. Unatoka wapi? Ulikuwa unafanya nini? Ongea kwa sauti kijana. Eti unafanya nini? Bwana kojoa. Unakojoa? Are you sure? Ulikuwa unakojoa? Unajua nyinyi ndio mnafanya biashara wewe. Unakojoa wapi? Ati? Madam. Ati wewe alikuwa anafanya nini? Kuja ni bodaboda utafanya? Hii ni biashara gani unafanya? Madam. Sasa wewe enda shughuli yako. Hebu enda, wacha nipake na huyu. Uko na driving license? Ndio.
Uko na driving license? In a real-world functioning society, snatching active meat from a man like this would get you sent to an outpatient in 3 business minutes. You won't know how much he has been waiting to prove himself, especially in front of his newly acquired peace. Also, who pursues a parked motorcycle? Our police force might be out of touch with reality and uniforms, but even them have standards. In this video, the skit was executed perfectly. Only some other writer with no prior knowledge of this wandered himself into the scene. Think of him as Mudavadi popping up out of the blues every once in a while to give us life advice. You can tell by the look in his eyes, this was an unfamiliar territory. He had to cut the video. This skit appeared real, a regular traffic stop from a civilian police, very familiar scenes. Weka kando kijana. Weka kando. Kuna driving license? Kuna driving license, insurance? Kunayo. Weka kando kijana. Unataka gonga officer eh? Sikia, unataka gonga officer? Unataka gonga officer? Uko na driving license? Hapana. Sema ID namba yako. Sina driving license. Eh? Bado sijachukua license. Weka kando. Then it takes an even believable turn. A guy makes a serious U-turn after noticing his fellow riders in trouble. Let's refer to him as Eunice. Perfect execution of a real-life situation. I believed it. In the next video, Eunice appears... Let me speak. I called him Eunice because of the U-turn. Anyway, Eunice appears to be in the spotlight again. Mazima. God have mercy upon us. No change of bike, no change of clothes. Just pure disregard to the viewer's intelligence. And this right here is why I would agree with the loser, the Kenyan loser. That's his name, by the way. Hi, my name is Loser. In this final skit, Spyro gets pulled over and the skit gets underway. Habari yako? Mbona unaendesha pikipiki kwa footpath? Madam. Hapana, tulikuwa tunatembea tu. Yeah? Tulikuwa tunatembea tu. Mbona unaongea sauti ya chini? Hebu mlikuwa mnafanya nini? Tulikuwa tunatembea. Mlikuwa mnatembea? Yeah? Clean, right? Only this same bike gets pulled over again, and this time, in a step to outsmart us, they do a little bit of a switcheroo on their clothes. Iko wapi driving license nauliza? Mimi ni customer. Yeah? Mimi ni customer. Customer nani? Unaendesha pikipiki alafu unaambia wewe ni customer? Hapana, wewe ndiye ananibeba. Customer anavaa jacket? Yeah? Wewe wapi driving license? Hebu kuja hapa. While I appreciate the effort that goes into changing clothes, deep down I know even the likes of Karen Nyamu can smell the fraud here. Wewe, una nini? Wewe kijana. Wewe ndio uko na hii pikipiki? Piki ni yangu. Driving license iko wapi? Uko naye. Nionyeshe. Harakisha nionyeshe. Na huyu alikuwa anafanya nini na pikipiki? Si ni custom. Ni customer yako? Na mbona unamwachia pikipiki? Obviously, it's not always that smooth, and once in a while, real life happens. Bana jo, watu enda washike wezi huko, enda washike wezi. As a reward for all these, Willie landed an ambassador gig for an insurance agency, which makes a lot of sense. It goes quite in line with what he does. And I have to admit, in one way or another, he is advocating for the goodness of motorcycles as a form of transport. It doesn't have to have a driving license and correct riding gear as a rider. It might have to have insurance though, because it never helps a rider. Allegedly. Let no one tell you otherwise. Willie loves riders and advocates for them in any given opportunity, even for the things he does himself. Watchman Warunda Estate.
Kuna ujinga. Na ujinga yenu ndio hii. Mnafunga baria ili watu ya pikipiki washikwe. Wakishashikwa unafaidika na nini? Wewe kuzuilia watu ya pikipiki na baria ili washikwe, wakishashikwa unafaidika na nini? Mtatuelezea vizuri. Kama kuna kitu mnafaidika nayo rider wakishikwa, mtatuambia. Regardless though, me and you, yes, you watching this. Hi, hello. It's always our responsibility to stay safe on the roads. Thanks for watching. Wewe harakisha. Twende, mnaendesha pikipiki, hamtaki kuweka insurance, hamtaki. Ona huyu. Wewe kijana. Mbona unataka kuweka insurance kwa pikipiki?